Okay, so we are live and good morning. Akra was there. We'll continue from where we left yesterday. We were talking about buffers. Am I right? And we have discussed what buffers are. Buffer कसे तयार होतात. Buffer करायचं म्हणजे काय करायचं? Weak acid and its salt. Weak base and its salt. हे दोघेही एकत्र घेतले. What it does is it resists a change in pH. आपल्याला pH बदलू द्यायचा नाही. We want to create a condition where the pH of the solution will remain constant, so that, for example, in biological processes, for example, in pharmaceutical processes, whatever is desired, we can get that, right? YouTube people, can you all hear me clearly? There is one student who has joined on YouTube. I do not know what the rest of the students are doing. So at least that one who is listening to me, can you hear me? I do not know who that one student is. माझा आवाज येतोय स्पष्ट? Can you hear me clearly? One student on YouTube. Okay, let it be. So maybe he'll take some time to respond, but in the meanwhile, we'll continue with where we left. So now what we have to discuss is, we now know what buffer is. Buffer काय आहे आपल्याला समजलंय. ना आपल्याला दोन गोष्टी बघायच्या आहेत. Applications पण पाहिले, functions काय आहेत बफर्सचे आपण ते पण पाहिले. Now we'll talk about types of buffers. या बफर्सचे टाइप्स किती आहेत? What are the different types of buffer? Thank you, Trupti. What are the types of buffers? So it is very, very simple. On the basis of the nature of substances you have used to make a buffer, आपण कोणती गोष्ट वापरली आहे बफर तयार करण्यासाठी, on that basis there can be three types of buffers. What are those three types? Yes, first one is acidic, second one is basic, and third one is neutral. At times you may feel की मी खूप जोरात बोलतो आहे. The reason is ते YouTube वर ऐकू गेलं पाहिजे म्हणून जोरात बोलतोय. So three kinds of buffers are possible depending upon what are you using to make that buffer. Correct? So you have acidic buffer, basic buffer, and neutral buffer. Now recall the examples that I had given you yesterday. We had taken one example where we took acetic acid and added its salt, that is sodium acetate, to it. Since we started with acid, such a buffer is called as acidic buffer. In second case, we took ammonium hydroxide, which is a weak base, and added its salt, for example, ammonium chloride, to make a buffer. But since we started with a weak base, such a buffer is called as basic buffer. So when you start with a weak acid, you call it as acidic buffer. When you start with a weak base, you call it as a basic buffer. But at the same time, there is another kind of buffer which you call as neutral buffer. That means you are not taking acid, you are not taking base, but remember the neutralization reaction. When you add acid and base together, neutralization reaction, what do you get? Salts and water, of course. Salts, right? So when you don't take acid, you don't take base, that means what you are taking? You are taking salts. So when you are taking salts, then such buffers will be termed as neutral buffer. Now we'll see an example.
In case of acidic buffer, as I have told you, you took acetic acid and its corresponding base. I'm not repeating those equations again. The equations you now know those reactions, right? And its corresponding salt, sodium acetate. So acetic acid and sodium acetate are the example of acidic buffer. Similarly, ammonium hydroxide and ammonium chloride make an example of basic buffer because you started with a base. But notice this ammonium which is coming from base, and notice this acidic group coming from acid. So if you take a radical from the base and a radical from an acid, what you get, CH3COOH plus NH4OH, a weak acid and a weak base. When you bring them together, what you get is ammonium acetate. Am I right? A weak acid and a weak base coming together, making ammonium acetate. So आतापर्यंत आपण अमोनियम हायड्रॉक्साइड आणि ऍसिटिक ऍसिडचे वेगवेगळे तयार करत होतो. अमोनियम हायड्रॉक्साइड आणि त्याचा बेस सॉल्ट, इनफॅक्ट ऍसिटिक ऍसिड आणि त्याचा सॉल्ट, हे घेतले की आपले बफर तयार होत होते. Now we are taking these two together, and whatever salt we are getting, if we are using that salt for making a buffer, not using this, we are using this to make a buffer. Since this is a combination of acid and base, am I right? This is a combination of a weak acid and a weak base. So this in effect is neutral. Ammonium acetate is neutral. So when you are using ammonium acetate for making the buffer solution, such buffer will be neutral. Right? Now, chemically and structurally, this ammonium acetate is written as, I do not know, YouTube people will be able to see it. This ammonium acetate is written as C2H4O2H3N. This is how this is written as. So that is the formula for ammonium acetate. Okay, have you followed this? So when you started with acids and took their corresponding salts with them, acidic buffer. When you started with a weak base, took a corresponding salt with it, basic buffer. But when you have taken the salt made from weak acid and base, none of the acid and bases were taken. You have not taken acid, you have not taken base. What you have taken? You have taken a base made up of acid and base. Sorry, you have taken a salt made up of acid and base. Then the buffer is called as neutral buffer. Why? Because the salts are neutral. So here you have a base, so you call it basic buffer.
Here you have acid, so you will call this acidic buffer. Here you do not have either of them. What you have is a salt, which is neutral, so you call it a neutral buffer. Did you follow this? Okay. So we are done with one definition of buffer, two concepts and applications of buffers. Now three classifications or types of buffers. Followed? Any confusion in this? No. Good. Now I'll take this camera a little closer and then continue with the next part of it. What we will be dealing with? Buffer capacity. Buffer capacity. So next point is buffer capacity. Buffer capacity. What is the Marathi meaning of capacity? क्षमता. बरोबर ना? प्रत्येकाची क्षमता वेगवेगळी असते. Am I right? Everybody has got its own capacity to bear pain, to bear stress, to study, right? कितने घंटे पढ़ सकते हो एक साथ? पढ़ाई कितने घंटे कर सकते हो? कितने मिनट कर सकते हो? एक बार बैठ गया पढ़ाई करने, कितनी देर? बहुत से बहुत 1 घंटा. ऑलराइट. माया 2 तास. प्रथमेश 2 तास. खोटं नाही बोलायचं. 2 तास. 1 की 2? 2 तास. नेहात आहेस ना? हाँ. हुमेरा. अच्छा, पहचान में नहीं है. चलो. हुमेरा कितनी देर पढ़ाई कर सकते हो? एक? हाँ, 2 घंटा. अच्छा. For how much time can you run around the ground? कितनी देर दौड़ सकते हो? 15 राउंड. अच्छा, 15 मिनट. बहुत हो गए 15 मिनट. मैं रोज 1 घंटा घूमता हूँ यहाँ पे गोल. ओके. प्रथमेश आपण किती? 20-25 मिनट्स. ओके. आप 5 मिनट्स. ओके. 10 minutes. Okay. 20 minutes. So all of you have different capacities. तुला नाही विचारलं तू. हाँ, तू 20 minutes. असं वाटायला नको तू. हाँ सर, हे सगळ्यांना विचारतात आहे, मला नाही विचारत असं. फॉर अ टीचर ऑल स्टुडंट्स आर इक्वल. तर असं नको वाटायला सर मलाच का नाही विचारत, यांनाच का विचारतात आहे. छोट्या छोट्या गोष्टींवरून स्टुडंट समटाइम्स स्टार्ट फीलिंग इन्फिरियर. मुझे क्यों नहीं पूछते? इससे सबको. Okay. So somebody said 5 minutes, somebody said 15 minutes, somebody said 20 minutes. So you have different capacity. And that capacity depends upon what you have inside you. तुमच्या आतमध्ये काय आहे? आता आतमध्ये काय काय आहे? Carbohydrates, proteins, energy, and another important thing, will. Will म्हणजे काय असतं? इच्छा. Most important thing. Sometimes you do not have enough energy, sometimes you do not have enough food, sometimes you do not have enough nourishment, but sometimes you have very strong will. आणि तेव्हा केवळ त्या इच्छेवर लोक चक्कर मारतात. अभ्यास नाही मला करायचंय, मी करून दाखवणार. That will is very very important, right? So you have different ingredients amongst. Similarly, बफरचं फंक्शन काय आहे? बफरचं फंक्शन आहे की आय एम सेट फॉर अ पीएच. मला एका पीएच वर सेट केलेलं आहे 6.8. मी उगाच काहीतरी नंबर बोलतोय काल परवापासून. 6.8. इट कॅन बी 7.2, इट कॅन बी 5.8, इट कॅन बी एनिथिंग. सो आय हॅव बीन सेट ऍट अ व्हॅल्यू ऑफ 6.8 आणि मला हालायचं नाही. आय कॅनॉट गो हिअर, आय कॅनॉट गो हिअर. बट देर आर पीपल हु वॉन्ट टू डिस्टर्ब मी. दुनिया में ऐसा ही होता है. रिमेंबर, यू आर स्टडिंग. प्रथमेश पुस्तक उघडून बसलेला आहे, वही घेऊन अभ्यास करतोय, खूप कॉन्सन्ट्रेट करतोय. तेवढाच एक मित्र येतो, हे चल ना बाहेर जाऊन येऊ. झालं ना, प्रथमेश डोलायला लागला. जाऊ की अभ्यास करू?
जाऊ की अभ्यास करू, कॉन्सन्ट्रेशन लॅप्स. आणि तो जाणाराच होता तेवढाच प्रथमेशच्या डोक्यात विचार, नाही 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 नाही, अजून टॉपिक संपायचा राहिला, थांब, एक टॉपिक कंप्लीट करतो मगच येईल. मित्र गेला. मित्र गेलाच होता तेवढ्यात आईने आवाज दिला, अरे प्रथमेश पोहे केले आहे, खायला ये. आता प्रथमेशच्या डोक्यात पोहे फिरायला लागले, गरम एकदम छान, त्याच्यावर शेव, त्याच्यासोबत भजी. प्रथमेश जाणारच होता तेवढ्यात त्याने आईला आवाज दिला, थांब आई, टॉपिक कंप्लीट होतोय, तेवढा टॉपिक झाल्यानंतर मी येईल. सो प्रथमेश इज स्टेबल, ही त्याची कॅपॅसिटी आहे, दॅट इज हिज कॅपॅसिटी. सेम इज विथ बफर. बफरला सांगितलं 6.8 वरून हालायचं नाही, डोंट मूव्ह हिअर अँड देअर, 6.8. बट देर आर पीपल हु आर डिस्टर्बिंग. हु आर दोज पीपल? यू ऍड बेस टू इट. जसं बेस ऍड केला तर तो OH मायनस आयन येतो, तो मजा घेतो, हा कसा हलवलं, तो 6.8 चा 6.9 व्हायला लागलं, 7.0 व्हायला लागलं. आणि तिकडून ऍसिड तो प्रयत्न करतो, थांब मी H+ आयन टाकतो, तुला डिस्टर्ब करतो. तो 6.8 चा 6.7, 6.6 व्हायला, बफर म्हणे नाही. तर ते गुरु बसलेले आहेत साधना लावून, आणि मेनका आणि कोणकोणत्या अप्सरा येतात आहे साधना भंग करायला, आणि गुरुजी डोळे बंद करून, नाही मैं ध्यान नहीं दूंगा, असं चालू आहे. बफरची अशी परिस्थिती. समजा गंमत कहाणी म्हणून तुम्हाला सांगतो, सो दॅट यू कॅन रिअलाइज. सो बफरची ती कॅपॅसिटी, दॅट एबिलिटी ऑफ द बफर, वेर इट डज नॉट अलाउ अ चेंज इन इट्स pH, दॅट इज बफरिंग कॅपॅसिटी. ती बफरिंग कॅपॅसिटी. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दॅट कॅपॅसिटी, किती होल्ड करू शकतो बफर. किंवा त्या बफर मध्ये एक युनिट चेंज घडवून आणायचा असेल, एक युनिटने बदलायचं असेल, युनिट मीन्स सम अमाउंट, 6.8 to 6.9 और 6.8 to 7.8, एका युनिटने जर त्या बफर मध्ये चेंज करायचा असेल तर किती ऍसिड लागतील, किंवा किती बेस लागेल, किती मोल्स ऍसिड ऍड करावं लागेल, किंवा किती बेस ऍड करावं लागेल, दॅट इज कॉल्ड एज बफरिंग कॅपॅसिटी. प्रथमेश अभ्यास करत असताना त्याचा मित्र आला होता, त्याने एकदा म्हटलं, प्रथमेश चल खेळायला चलतो का, एकदा विचारलं, प्रथमेश म्हणे नाही, तो गेला. पण कधी कधी मित्र जिद्दी असतात प्रथमेश, हो की नाही? तुझे काही मित्र असेल, चल ना, क्या पढाई करताय, जाने दे ना, अभ्यास तर काय होतच राहतो ना, ते साधताय का रे तुझी. प्रथमेश नाही नाही, सरांनी सांगितलं अभ्यास कर. तोही गेला. तेवढ्यात परत आला, हे चल ना यार, जाऊ दे ना, अर्ध्या तासाने काय होतं यार. मग आता प्रथमेश डोलायला. सो पहिल्यांदा म्हटलं तर काही नाही झालं, दुसऱ्यांदा म्हटलं तर काही नाही झालं, तिसऱ्यांदा नाही म्हटलं तेव्हा मग मात्र डोलायला. सो दॅट इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ऍसिड और बेस. ते बाहेरून जे लोक जोर टाकतात आहे की नको करू अभ्यास, नको करू अभ्यास, ते किती वेळा म्हटल्यानंतर तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन हलतं. सो सिमिलरली, किती ऍसिड आणि बेस बाहेरून टाकल्यानंतर बफरचं pH डोलायला लागतं, दॅट इज कॉल्ड एज बफरिंग कॅपॅसिटी. समझता है ना एग्जाम्पल वरून? समझ रहा है आपको? कितना आसान है. मैं मेरा काम कर रहा हूं, मी माझं काम करतो आहे, पण बाहेरून हे ऍसिड आणि बेस जे आहे ते मला माझं काम करण्यासाठी डिस्टर्ब करतात. ते म्हणतात नाही, चेंज. आणि म्हणूनच काल शब्दावा मी रेजिस्ट करतो, मी म्हणतो नाही, रेजिस्टन्स, मी म्हणतो नाही, आणि ते म्हणतात अच्छा असं का. मग मी पहिला डान्स दाखवला, ते म्हणे नाही, ती म्हणे थांब अजून दुसरा डान्स दाखवते, म्हणे नाही, तिसरा डान्स, म्हणे चलो समाधी भंग, साधना भंग, आंखें खुल गई मुलगी ना. मजेशीर. समजलं ना आता बफरिंग कॅपॅसिटी सगळ्यांना? सो नाव टेक डाऊन. किती सिंपल आहे. मुद्दाम असे एक्झाम्पल्स देतो सो दॅट यू लाईक अँड रिमेंबर द स्टोरी. सायन्स इज लाईक अ स्टोरी. आपण काय करतो, पाठांतर, अभ्यास, अरे काय अभ्यास, सिंपल आहे. सो the buffering capacity the buffering capacity is defined as the moles. You remember from the chemistry understanding, Avogadro's number, moles. The moles of strong acid or strong base
required to change the pH of 1 liter of buffer by 1 unit. Keeping the total amount of the acid and salt in the buffer constant. Now try to understand this. हे मी एक एक्झाम्पल ने समजून सांगितलं. ते एक्झाम्पल आपलं ऋषीमुनी होते, मेनका होती किंवा प्रथमेश होता, त्याचा मित्र होता. नाउ विल टॉक इन टर्म्स ऑफ केमिकल्स. हाउ इज दिस हॅपनिंग? ठीक आहे. लेट अस लुक एट द ब्लॅकबोर्ड एंड सी व्हाट वुड वी हैव. वी हैव एसिडिक बफर, acetate buffer, where in that buffer you have acetate ions from acetic acid and acetate ions from sodium acetate. या दोघांनी मिळून एक बफर तयार केला आहे. हे काल आपण पाहिलेलं आहे. Right? We have seen this reaction yesterday. So when you take this and when you take this, you have an acidic buffer. We call this as an acetate buffer. No problems with that. Now there is an acid which is coming from outside to disturb them. यानी एका pH वर स्वतःला स्टेबल केलेला आहे. The buffer has some pH. 6.8, 6.2, 5.2, whatever. They have decided to stay at one pH value. पण बाहेरची लोक यायला लागली. बाहेरची लोक फॉर एक्झाम्पल HCl ते यायला लागले. And when this HCl is coming, what will happen? The HCl which is coming from outside into the solution will dissociate into hydrogen ion and chloride ion. Right? The HCl which is coming from outside, you are adding from outside, will dissociate into H plus ion and chloride ion. Now, how many ions do you already have in the solution? You have acetate ion and sodium ions already in the solution. So this hydrogen ion will try to, or these chloride ion will try to react with these ions which are already present in the buffer. They will try to exhaust them. त्यांना संपवायचा प्रयत्न करतील. pH of the buffer is stable कारण यांचं कॉन्सन्ट्रेशन बफर मध्ये स्टेबल ठेवलं. रिमेंबर द हँडरसन-हॅसेलबॅक इक्वेशन. त्याच्यामध्ये आपण म्हटलं प्लस लॉग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऍसिड. सो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऍसिड हे युनिफॉर्म ठेवल्यामुळे आपला pH युनिफॉर्म. हे हालू न देता आपण pH कॉन्स्टंट ठेवू शकतो. जसाच हा H प्लस आयन येईल तो रिएक्शन करायला लागेल. आणि रिएक्शन काय करेल? या ऍसिटिक ऍसिडच्या या ऍसिटेट आयन बरोबर H रिएक्शन करेल, त्याला ऍसिटिक ऍसिड मध्ये कन्वर्ट करेल आणि सोडियम आयनला पळवेल आणि सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेल. है ना रे? जसा HCl बाहेरून आपण ऍड केलं तर दे विल रिएक्ट विथ दिस सॉल्ट. आणि हँडरसन-हॅसेलबॅक इक्वेशन आपण वरती लिहिलं होतं कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्ट. तर जसे सॉल्टचे कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे CH3CO- चे कॉन्सन्ट्रेशन बदलायला लागतील, pH डिस्टर्ब होईल. होणार. सो दिस इज व्हॉट HCl इज ट्राइंग टू डू. मग या पर्याय काय आहे? प्रथमेशला अभ्यासापासून दूर करण्यासाठी मित्र जेव्हा म्हणत होते बाहेर चल, त्यावेळेला मित्राचा जोर किती आहे
त्यापेक्षा जोपर्यंत प्रथमेशची विल इच्छा स्ट्रॉंग असेल तोपर्यंत मित्र त्याला डिस्टर्ब करू शकेल का? नाही. तर मित्र एकदा म्हणतो, प्रथमेश म्हणतो नाही. मित्र दोनदा म्हणतो, प्रथमेश म्हणतो नाही. मित्र तीनदा म्हणतो, प्रथमेश म्हणतो नाही. मित्र चारदा म्हणतो, आता प्रथमेश म्हणतो चल. सो जोपर्यंत त्याची विल आहे म्हणजे हे आयन सॉल्युशन मध्ये जास्त आहे. म्हणजे सॉल्ट कॉन्जुगेट बेस CH3CO मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन जोपर्यंत जास्त आहे तोपर्यंत HCl विचार एक रिएक्ट करेल, दुसरा दुसऱ्याशी रिएक्ट करेल, तिसरा तिसऱ्याशी रिएक्ट करेल. पण अजून माझ्याकडे 14 पडलेले आहे. HCl शेवटी थक्क म्हणतो जाऊ दे, हा काय ऐकत नाही. पण याच्याकडे जर ऍसिटेट आयन्स कमी असते तर पहिल्या दुसऱ्या फेजमध्येच, म्हणजे याची जर इच्छाशक्ती कमी असेल तर पहिल्यांदाच मित्राने बोलावलं की हा गेला, हो चल चल. So amount of these ions in the solution should be more to resist any change after adding the acid or base from outside. हे समजताय का? कळलं हे एक्झाम्पल? प्रत्येकाला समजलं? एनी कन्फ्युजन इन दिस? राईट. सो आय गिव्ह यू अनदर एक्झाम्पल नाउ. राईट डाऊन. राईट डाऊन म्हणजे एक्झाम्पल जे मी सांगतोय ते राईट डाऊन करा आणि मग मला उत्तर द्या. व्हॉट इज पॉसिबल? आपल्याकडे दोन सॉल्युशन्स आहेत. I'll rub this. The YouTube people can also answer. There are only 2 people on YouTube. I do not know why. Please write down your name on YouTube. Those 2 who are listening to it. आणि जून नाही काही नाही YouTube वर तर केव्हाही ऐकू शकतो आपण. So I'm giving you 2 examples. One is Trupti, another is who is the second student who is listening me on YouTube. Please write down your name. We are some 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 here. So only 12 people here, including YouTube. I'm the 13th one. So I'm giving you 2 examples. The first example is a 1 liter solution, buffer solution, having 1 molar acetic acid and 1 molar sodium acetate. Pratiksha Sonawne, thank you. And suddenly a third student has also joined in. Who is the third student who is on YouTube? Please tell me your name. Type it on the comment. So this is one example. I have 1 liter buffer solution having 1 molar concentration of acetic acid, 1 molar concentration of sodium acetate, right? And another one which is having 1 liter buffer of 0.1 molar acetic acid and 0.1 molar sodium acetate. Sujata Vaksore is another student. There are 2 examples. One is a buffer, 1 liter buffer made up of 1 molar solution of acetic acid and 1 molar of sodium acetate. Another 0.1 molar acetic acid and 0.1 molar sodium acetate. Yes. What will you read this? ठीक आहे. साधं गणित आहे. In simple mathematics, हे किती? 0.01. डेसिमल नंतर शेवटी कितीही शून्य लागले they do not have any value. ठीक आहे. सो मी याला 0.10000 लिहिलं तरी नो व्हॅल्यू. आणि दिस इज नेव्हर प्लेड एज, म्हणूनच मी सांगितलं नाही की डेसिमल नंतर प्रत्येक नंबर वेगळा असायचा असतो. यू कॅनॉट रीड द 0.10. 0.10 नाही, इट इज 0.10. नेहमी लक्षात ठेवा. Unfortunately, I'm live on YouTube and telling all those mathematics teachers
who pronounce it wrong. ते चुकीचं वर्ण लावतात, मुलांना म्हणतात 0.1 0.10. आणि हे मी काल सांगितलं होतं प्रथमेश लेक्चर मध्ये, जाऊन घरी युट्यूब वर चेक कर. 73.78% नाही, 73.78%. अदरवाईज मग तुमच्या पद्धतीने 73.780% म्हणा. This is not 73.780%. It is still 73.78%. Because it does not matter how many zeros you add after decimal. It still remains 73.78. It is also 73.78, 73.78, 73.7. ठीक आहे. फक्त एवढे नंबर आपण केव्हा वाढवतो when there are minute changes. So for example, as soon as you put a 1 here, it makes sense. आता जसं की एक लावला तर आपल्या लक्षात येतं 73.78 पेक्षा थोडंसं जास्त, 73.78 पेक्षा थोडं जास्त. आला आपल्या लक्षात? Good that you asked. प्रश्न विचारला. So with this example, it is very clear that the concentration of acid and the salt that you have taken in the first example is more, and the concentration of the acid and salt you have taken in the second example is less. It is 1 molar, this is 0.1 molar. Okay. Now a question is कि buffering capacity कोणाची जास्त असेल? 1. Correct? Why? Because याची विल पॉवर चांगली आहे, याची स्ट्रॉंग इच्छा आहे. काय थोडेच माझ्याकडे खूप आयन्स आहे. 1 मोलर म्हणजे खूप आयन्स आहेत त्याच्याकडे. 0.1 मोलर म्हणजे कमी आयन्स आहे. तर थोडे ऍसिड आले तर इथे काही फरक पडणार नाहीये, पण इथे तर ऑलरेडी कमी आहे माझ्याकडे. हे अगदी असं आहे. एक्झाम्पल, अनदर एक्झाम्पल. I have 10 rupees or say 1000 rupees, not 10 rupees. 10 rupees फारच कमी झालं. I have 1000 rupees आणि तुम्ही म्हटलं शॉपिंग करायची. आज ना बहुत शॉपिंग करेंगे, 1000 रुपए मिळतात. आणि हुमेरा के पास 10,000 रुपए. कौन ज्यादा सोचेगा शॉपिंग करते समय? 1000 वाले को बहुत सोचना पड़ेगा यार. पहला वो उठाएगा लेबल कितना है और 900 रुपए रख दो. ये कितना है? 700 रुपए रख दो. ये कितने का है? 300. हाँ, इसके बारे में सोच सकते हैं. राइट. और जो 10,000 वाला है 1000, अच्छा ठीक है पैक कर दो. हाँ, ये कितने का है? 700, ये भी पैक कर दो. 10,000 को खत्म होने में बहुत टाइम है. So I can take 10 things, and one who is having 1000 rupees can only take 2 or 3 things because he is less amount of money. So this buffer can bear only some acid molecules. And finally will get exhausted, खत्म हो जाएगी उसके आयन्स, बफर का सत्यानाश. And this आने दो, मैं नहीं हिलता, मुझे नहीं सुनना दे रहे हो, मैं मेरी पढ़ाई करता रहूंगा. Right? So a buffer with higher concentration is always having higher buffering capacity. A buffer with lower concentrations will have less buffering capacity. Correct? You can again बोल. श्रवण भक्ती नाही. मी ह भ प श्री हरी महाराज नाही. नाव जरी श्रीहरी असलं तरी आपला विश्वास हा कर्तव्यावर जास्त आहे. कर्म भी कर और फल की चिंता भी कर, क्योंकि फल की चिंता करेगा तो ज्यादा मेहनत करेगा. चौथा विद्यार्थी कोण झालाय? राइट डाउन युअर नेम इन द यूट्यूब कमेंट बॉक्स. झाला आहे किंवा झाली आहे? So more concentration, more buffering capacity. Less concentration, less buffering capacity. एवढंच लिहायचंय तुम्हाला. But having said that, take another important point. एक अजून महत्वाची गोष्ट आहे. See, in both cases, I have taken, if I have taken 1 molar of acid, I have taken 1 molar of salt.
If I have taken 0.1 molar of acid, I have taken 0.1 molar of salt. So the concentration of acid and the concentration of salt that I have taken is same. So write down one important statement regarding buffering capacity. A very important statement. The buffer capacity or buffering capacity, the buffering capacity of a buffer is maximum. The buffering capacity of a buffer is maximum when the acid to salt, the acid TO2, the acid to salt or base to salt ratio is 1. That means लिहायचं नाहीये. I'm explaining. That means, now for example, look at this. If I change it and make it, for example, 1.5 molar, 1.5 molar acid to salt, I said, right? What's up? Acid to salt or base to salt. So this is example of acid. So acid to salt. So acid to salt means 1.5 divided by 1.5. What is the value? 1. Similarly, you can take another example of NH4OH and NH4Cl. And I say I have taken 0.7 molar of this and 0.7 molar of this. So 0.7 divided by 0.7 is equal to, when you have this ratio as 1, the buffering capacity is maximum. And when you start moving away from this ratio, हे जास्त झालं हे कमी झालं किंवा हे जास्त झालं हे कमी झालं, तर बफरिंग कॅपॅसिटी हळूहळू कमी होत जाते. Got the point? So you have to try to take the concentration of both acid and salt or base and salt equally, so that ratio remains 1, and when the ratio remains 1, the buffering capacity is maximum. Got the point? सगळ्यांना समजलं हे झालं तुमचं बफरिंग कॅपॅसिटी. जेव्हा जेव्हा बफरिंग कॅपॅसिटी आठवायचं असेल, समजायचा प्रयत्न करायचा असेल, तर प्रथमेश आठवायचा, प्रथमेशचा मित्र आठवायचा, नाहीतर ऋषीमुनी आठवायचे आणि अप्सरा आठवायची. ती अप्सरा आली गाणं म्हणता, अप्सरा आली आणि मुनी म्हणाले येऊ दे. आपल्याला काय करायचं? आली तर आली, आली तर गेली. Okay, that was buffering capacity. Fine. So with this, we have completed unit number 2, where we discussed concept of pH, concept of pH scale, its biological significance. Then we also talked about Henderson-Hasselbalch equation, its applications. Then we talked about buffers, their definition, concept of buffers, different types of buffers, and now buffering capacity. Correct? काही राहिलं का माया मॅडम? नाही राहिलं ना? सगळं शिकवलं मी आणि सगळं समजलं का? Very good. So be ready for numerical problems on Henderson-Hasselbalch equation. Practice it with your scientific calculators. Negative logs कसे काढायचे? Practice it. If you go on internet, you will get numerical problems. Problem note करा, solve करा आणि चेक करा की आपलं सॉल्युशन बरोबर आलंय का. ठीक? मॅडम काही राहिलं का माझ्याकडून? नाही राहिलं ना? ओके. चलो पुढे मग आता. Okay. So now we are moving to unit number 3. My YouTube students, we are moving into unit number 3. बहुत सही. Carbohydrates. Well, rub this.
Unit number 3. Carbohydrates. Unit number 3 is carbohydrates, and somebody of you has to come here to the now. कोमल सिलेबस आहे आपल्याकडे. हा, त्यात पहिला टॉपिक कोणता आहे तो येऊन इथे 3.1 लिहून काढ. I do these exercises to keep you involved. आम्ही जेव्हा MSc करत होतो किंवा BSc करत होतो, कधी कधी शिक्षकाचं लक्ष नसायचं, मग मागे बसून काही पोरी स्कूलवर डबा वगैरे खायचा तर शिक्षकाला पत्ताच लागायचा. आणि जेव्हा आमच्यासारखा शिक्षक असतो, सतत कोणाचं तरी नाव घेत असतो, तर मग झोपायची सवडच नसते. यू कॅन नॉट स्लीप. कब मेरा नाम पुकार लिया जाएगा कुछ भरोसा नाही. त्यातल्या त्याला आवाज पण मोठा, म्हणजे झोपण्याची शक्यता शून्य आहे. तर कोमल मॅडम, मी असं सुचवलं होतं, काही पाहिजे भारत अटेंडन्स द्या. भवरे मॅडमचा अटेंडन्स. हा कोणाचा, माझा आहे का? ओके. हा, सो कोमल मॅडम, मी सांगितलं वहीवर लिहून काढायचं. पहिल्या 2 पानं सापडला का? वहीत लिहून काढायचा. आता डाउनलोड नाही करायचं, मायाकडे लिहून ठेवलेला आहे. घे मायाची वही. आणि किती दिवस आपण असं करणार ना, प्रथमेशला सांगायचं मायाची वही घे, कोमलला सांगायचं मायाची वही घे. आपल्या वहीमध्ये ऑनलाईन कितीही जग झालं ना, तरी वही ती बघा, हे मी नेहमी दाखवतो माझी वही. काल झालं का आपलं लेक्चर? काल झालं लेक्चर? अच्छा. काय घेतलं माहित नाही पिंगळ सरने? TYPSC लेक्चर नंबर 7/12/2021 10 वाजता बफर अँड बफर फंक्शन हे शिकवलं. मग शिकवणाऱ्या टीचरच्या वहीवर नोंद आहे काय झालं, मग आपल्या वहीवर असतंच पाहिजे. काय मॅडम? तुझ्या मास्कमुळे मला कळत नाही काय म्हणते. अगोदरच लिहून ठेवलं. अच्छा, ओके. आता कोमल, 1 मिनिट, ते स्पेलिंग बरोबर आहे की चुकीचं आहे? मला वाटतं पहिल्या दिवसाच्या लेक्चर मध्ये मी हे बोललो होतो, व्हेरी कॉमन मिस्टेक दॅट मोस्ट ऑफ वी डू. तिने पण असंच लिहिलंय का? हा, म्हणजे मायाने पण चुकीचं लिहिलंय. माया हे दुरुस्ती कर डेफिनिशनच्या स्पेलिंग मध्ये, आणि तुझ्या वहीमध्ये पण दुरुस्ती कर. व्हेरी कोमल, आपल्या मेनू मध्ये पण चेंज करून घ्यायचा. एक काढायचा, आय टाकायचा. Unfortunately, many teachers also do the same mistake. हा, पुढे कंटिन्यू. YouTube people, this is my student Komal. The way of teaching for me in BSc is like I do in class of a school. शाळेत असंच करायचं. पण अनफॉर्च्युनेटली सगळं बंद झालं, त्यामुळे स्टुडंटला असं वाटतच नाही की अभ्यास. So what this thing Komal is writing is, Komal is mentioning that we have to discuss definition of carbohydrates, we have to discuss classification of carbohydrates, and we have to also talk about biological importance of carbohydrates in the first topic of unit number 3. अरे बापरे, झालं एवढंच आहे ना? ओके, ठीक आहे. Thank you. Komal has written something on the blackboard or green board or whatever board it is. आपका नाम मोहतरमा? अदीबा. आपको इससे पहले आए नहीं लेक्चर में, आज पहली बार आ रहे हैं. इसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं? यहाँ पर इंपॉर्टेंस का स्पेलिंग गलत हो गया, वहाँ कार्बोहाइड्रेट का स्पेलिंग गलत हो गया, तो आप आए और यहाँ पर ये स्पेलिंग करेक्ट कर दें. आपका भी रिवीजन हो जाएगा, मुझे भी पता चलेगा अदीबा क्या करती है, कैसा करती है. कोमल, लक्ष दे, आपलं काय चुकलंय ते. तो आप ज्ञान माता में थी अदीबा? हाँ,
कैसा दिखता है बच्चा उसको मैं बता देता हूँ कौन से स्कूल में से है। बहुत शुक्रिया, बैठ जाइए। तिने तिचं काम केलं, आता तू तुझं काम कर. आपलं काय चुकलं होतं? Importance spelling आणि carbohydrates spelling. Definition, classification. So now you understand की करायला आणि काय जेव्हा आपण करतो तर शिकतो आणि शिकल्यानंतर लक्षात राहतं. So this is the first topic that we'll be discussing. 1, definition. 2, classification. 3, biological importance of carbohydrates. The first topic in this unit. So you want to understand what carbohydrates are. आपल्याला डेफिनेशन, ठीक आहे, डेफिनेशन इज जनरली अ स्टेटमेंट, पण स्टेटमेंट द्यायच्या आधी आपल्याला समजावं लागेल हू वी आर टॉकिंग अबाउट. व्हॉट आर कार्बोहायड्रेट्स, कोण असतात, कसे असतात. कॅन समबडी गिव्ह मी एन एक्झाम्पल ऑफ अ कार्बोहायड्रेट. एखाद्या कार्बोहायड्रेटचं एक्झाम्पल तुम्ही देऊ शकता का तुमच्यापैकी कोणी पण? राइस तो फूड है मैडम. भूख लग गई, खाना याद आने लगा, अभी कोई चपाती बोल देगा, फिर कोई एक आधी सब्जी बोल देगा. आई डेंट से कि फूड का एग्जाम्पल, मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल दो. केमिस्ट्री लैब याद करो, कोई पाउडर याद आ रही है? करेक्ट, ग्लूकोज. Glucose is a carbohydrate, right? Anyone who can write down the formula of glucose? Very good. So now, Pratima. So Pratima says that glucose is a carbohydrate, and the example of a carbohydrate like glucose, it has a formula C6H12O6. First concept that you have to understand is, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो. Substances which have carbon, hydrogen and oxygen, they are called as organic substances. And substances which do not have hydrogen and oxygen along with carbon, they are inorganic substances. For example, iron sulfate, ferrous sulfate, even carbon dioxide for that matter, because there is no hydrogen in it. CO2 मध्ये hydrogen आहे का? So hydrogen नाही, त्यामुळे you cannot call it as organic substance. It is an inorganic substance, right? So first thing, that sugars are organic substances. Carbohydrates are organic substances. Carbohydrates, organic substances. But there's another way. Yes, Trupti Mokar is also talking on YouTube. She's saying sugar, C6H12O6 is the formula of glucose. Correct. But how will you define the carbohydrates? The simplest way of defining carbohydrates is, carbo means carbon and hydrates means water. Hydration means water. Dehydration means removal of water. So we get dehydrated. जब पानी थक जाते हैं, प्यास लगती है, बोलते हैं I'm feeling dehydrated. That means I'm not having water. So carbon and water together, they make carbohydrates. Carbon and water together make carbohydrates. So how can you define it in a simplest possible manner? Write down. The carbohydrates are defined as hydrates of carbon. Simple. Carbohydrates. So hydrates of carbon. Fine. And just to prove why these can be hydrates of carbon, hey, proof karu yaar. So Pratima says that glucose is C6H12O6. Let us see hydrates of carbon. How can you designate it? So
CnH2O whole N. Carbon, I do not know how many carbons. There can be many. Water, I do not know how many water molecules. There can be many. So just try and replace this N with 6. What will you get? C 6 into 2 H 12 and 6 into 1 O 6. Simple. Right? So carbohydrates can be given by a simple formula CnH2O. लिहा. श्रीहरी महाराजांचं प्रवचन चालू आहे. ज्या दिवशी तुम्हाला वाटेल की तुमच्या मेंदूमध्ये सगळं रेकॉर्ड होतं आणि ते केव्हाही आठवता येत असेल, त्या दिवशी लिहिणं बंद करून टाका. आपला खूप मोठा मोबाईल असला ना, 128 GB रॅम रोम काय असतं ते सगळी जरी असलं ना, तरी तुमचं रडगाणं चालूच असतं ना, मेमरी नाही आहे मोबाईल मध्ये, जागा नाही उरली, व्हिडिओ डिलीट करावे लागतात आहे, होतच ना. मग ते पुरे नाही परत तर आपलं मेंदूचं कसं काय पुरणार आहे? तुझ्या बरोबर तुझ्या 6व्या वाढदिवसाला तू कोणत्या रंगाचा ड्रेस घातला होता सांग बरं? फोटो काही थापा मारते, रेडच होता. आणि 7व्या वाढदिवसाला नाही आठवत, तर तू कोणतं सांगत होती रेड ड्रेस? या वाढदिवसाचा? मी 6व्या वाढदिवसाचा विचारतो. आणि आई कोणती डिश केली होती तयार नाही माहिती ना. आणि मागच्या वर्षी केमिस्ट्री 1च्या पेपर मध्ये किती मार्क्स मिळाले? हे तर अगदी जवळच आहे, बरोबर ना प्रथमेश? नाही लक्षात राहत, म्हणून ती मार्कलिस्ट वर प्रिंट करून दिलाय की नाही लक्षात राहिलं तर वाचा, म्हणून वाचायचं आणि वाचण्यासाठी तर लिहून ठेवावं लागेल. सो रायटिंग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन युअर नोटबुक्स. म्हणून मी माझी वही दाखवतो की हे मी लिहून ठेवलेलं आहे. 4/12ला FYBSC चं लेक्चर क्रमांक 16 घेतलं. सीलिएटा फ्लॅजिलेटा स्पोरोझोआ कम्प्लीट झालं. लोकोमोटरी ऑर्गन स्टार्ट केले, अमिबॉइड मुवमेंट शिकवलं. प्राचार्यांनी काम सांगितलंय, नॅटचे डॉक्टर देवेंद्र कवडे यांना इन्व्हाइट करायचं आहे. स्टाफ ट्रेनिंग 9 तारखेला 3 ते 5 वाजता मला घ्यायचं आहे. सगळं लिहिलं म्हणजे लक्षात राहतं, विसरत नाही म्हणून लिहायचं. ओके, सो कार्बोहायड्रेट काय आहेत हे समजलं. नाव सेकंड पॉइंट इज कार्बोहायड्रेट काय आहे? 1 is organic substance, 2 carbon, hydrogen, oxygen, 3 general formula CnH2ON. Therefore, we can simply call them as hydrates of carbon. Now the classification. How can you classify these carbohydrates? खूप पद्धती आहे, depending upon their characteristics, their chemical properties. You can classify them into different ways, different types. अगदी साधी सुरुवात करू. The simplest way of classifying the carbohydrates is, carbohydrates we also call as sugars. त्यांना आपण sugars म्हणतो. So the simplest way of doing it as simple sugars and complex or compound sugars. This is the simplest way of doing it. Simple sugar, compound sugar or complex sugar. The simple sugars may include what we will discuss later on, monosaccharides and disaccharides. हे काय ते आपण पाहणार आहोत. Not maybe today, maybe in the lecture that will follow on next Tuesday.
And complex sugars, complex अर्थ असतो खूप क्लिष्ट, खूप युनिट्स असतील त्याच्यामध्ये, right? So complex sugars can include these three types. One is starch, which is actually a stored food material in plants. Starch, थोड़ा ट्रांसपायरेशन वगैरे बॉटली मधला आठवत असेल तर स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्शन हायपोथेसिस आठव. So plants, say dark cycle, light cycle, आठवतं ना, C3, C4. तर जेव्हा सनलाइट येते तेव्हा फूड कशात कन्वर्ट होतं, फूड कसं तयार होतं, स्टार्च, राईट? आपल्या शरीरामध्ये ग्लायकोजन आणि सेल वॉल मध्ये असतं ते सेल्युलोज. सो हायली कॉम्प्लेक्स sugars, starch, glycogen, cellulose, etc. There are many more. Just for example. All right. There are different ways again to classify these sugars. The last part of the day. Have you taken it down? Okay, so we'll rub it. There's another way of classifying carbohydrates, which is more common, which you all know. And this is where we will stop today. Mono, you have heard these terms in chemistry. When you are having single unit, monosaccharide. Then you have oligosaccharides. And lastly, प्रथमेश कोणते? polysaccharides. Polysaccharides. So this is more common way of classifying the carbohydrates. Monosaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. नाहीतर काय होईल प्रथमेश, मी खरंच हबप महाराज होऊन जाणार. Okay, so we will continue from here in our next lecture, where we will discuss what monosaccharides are, what oligosaccharides are, and what polysaccharides are. We'll stop here. See you on next Tuesday. We'll continue with classification of carbohydrates. Thank you so much.